alụọ na nwụ elie na ndụ ọkwara ịkpata iwere rie ka nke onye kpatara ka ị na-achọ ije gị ọ ịkpata irie. Ndị be anyị ndewo na-ekene unu na mgbede a si unu ndewo ebe unu si anụ unu mgbe na ngalaba Solid 100.9 FM ọ nọ na mba ejere mba ozi ọdụ na Tianbe Savage Crescent n'ime GRA n'ime ozi eji ọfọ ọgbọ afọ na adọ n'ọkụda ji eme ọnụ adọ na-abịa fọrọ ọchị ezi egide niile na awụshi jeni kene ndị be anyị ekene m unu mgbede ọma m. Onye na-ewetara unu olu bụ nwaada Jennifer na ndewo ndị ahụ ndị Izrel. ada ndị arụ ndị Izrel bụ n'ihe emeghe onye obodo na-anya ajọ arụ. Ndị be anyị oge ụfọdụ ka ọ ya bụ nwatakịrị na-eto eju onye nna kedu ihe ị chọrọ ịbụ ọ sịghị na ya chọrọ ịbụ pilot, ụfọdụ sịrị na ha chọrọ ịbụ lọya, ụfọdụ sị na ha chọrọ ịbụ injinia, ụfọdụ sị na ha chọrọ ịbụ nwere onye nọkọtara sị na ya chọrọ ịbụ kapịnta ma ọ na ya chọrọ ịbụ brikleya ma ọ na ya chọrọ ịbụ mesin ma ọ na ya chọrọ ịbụ onye na-ata ụta bottles mekanik. Nwere onye nọkọtara sị na ya chọrọ ịbụ ihe ndị ahụ. Onye ọbụla nwechara high hopes and high expectations ife ha chọrọ ịbụ, mana most of ihe a chọrọ ịbụ na-adị very unrealistic. Ha nara abịacha na mmezu oge ụfọdụ ha dịrọ dị attainable. Ihe amagodo onye mụrụ mmadụ background isi na ya wee na-achọ ịbụ lọya, wee na-achọ ịbụ dọkịnta, wee na-achọ ịbụ nọọsụ. Ihe amagodo ịdị isi akwụkwọ ị nwere na ihe na-akụrụ gị egwu na ịdị ego nne gị na nna gị debere ma ndị ikwu na ibe gị debere ma onye ya azụgo debere iji wee chọọ ịgụ medicine. So but this belief anyị na-enye onwe anyị high hopes na ịdị ọbụla ka o si na dị ka e wee na-aga nsogbu adịrọ. Ọ bụrụ na ime itiro up endia up n'oche ndị fọ, ọ bụrụ na ịdị too sharp enwere ike ọ bụrụ na ọ gị bụ onye social media na-ejele ozi onye na-ebute societal pressure. Inenekata social media inwebezie personal biases onweghị a na-adịchaghị ka imenkwana m ihe a ebe ịmakwa na ime nwere ya ijezie mụnye onweghị na high jump gbabazie speed ịgbaba speed. Ife anụnwa na-abịa anyị n'isi na ihe anyị chọrọ inwe, ihe anyị chọrọ ịbụ, ife ọmarịcha ụlọ ọ na-agụghị, ife ọmarịcha moto ọ na-agụghị, mana enweghị ihe ị na-arụ ọrụ oshi ka ọ bụ. These expectations can actually lead to perpetual sense of disappointment, anxiety, stress, feeling like na isoro n'egwu ị naghị measure up, mana ị mara na ọ dị unrealistic kpebie n'ime mmụọ mara na abụkwana m nwa ogbenye ka ebe ihe m na-atara anụ na-abọ ebe anyị atachabeghị ofu anụ. Anyị anaghị asị na miracle anaghị eme, get me right o. Anyị anaghị ekwu na miracle anaghị eme na anaghị anọkọtafu onye na-azụ mmadụ bido n'isi ruo n'ọdụ, mba. Mana recognizing and mara na ọ dị challenging du ezigbote arụ and na ọ fịara nnukwute arụ because of the standards and ịdị very real. Mere onwe gị ebere ma biri ezigbo ndụ ịya ama ihe kwere omume na ihe ekweghị omume. Maka ije tie onwe gị na high jump, social media presence influence ya gị, inferiority complex nwanne influence ya gị, echiche obi gị na-akụ back tumble all of the time. Ịdịzie overcommitted, atụ ndụ ezu ike, ihe niile ị chọrọ ime, master of none, but ịbụ jack of all trade, because you're going to result to self-pity maka ihe ọnya bụ omebere ma chiekwe. Yes. Ịma na ụfọdụ agụọ mmadụ omebere ma chiekwe, fadị aghọtacha ihe mere eji akpọ mmadụ ụka na omebere ma chiekwe, because they may have tasted every kind of ego mkpata
ihe ọwụ na a na-arụ arụ ha arụgbadobie ha try ibu ya rụọ nya ka ha mara ma ọ ga-ekwe omume kokoko to the point na ha na-derail halfway because ha amazi their calling. Ọkwa ịma ha amazi their calling. Mgbe niile mgbe ọ dịcha ha ka ha dị eme ọfụma, ọ na-eme m everybody o. Rapụcha ndị eji golden spoon were mụọ. Enwere ka ọ ya abụ idekata ndụ ọ dịcha gị ka ị nara eme ọfụma. Ọ dịcha gị ka ọ na ọ bụrụ ebe ị kwesịrị ịnọ kịta ka ị nọ. Onweghị a na-afụghịzi ka ose. You would have chronic stress and anxiety. Ihe ị na-eche ka ị mahọ if nwatakịrị 30 something years asị gị na ọ na-aya BP, you know, na ọ na-aya sugar, na ọ na-aya cholesterol maka na ibu ka o bu. Ha ncha niile esocha na anxiety na stress because ị defọrọ onwe gị arụ. You will be feeling really disappointed and frustrated mgbe niile mgbe ihe ọsọ ọnya dị ka ya. Oge ụfọdụ ego ị na-enweta abụrụ ego ị chọrọ ị na-enweta, ọ naghị ezuru gị. Ọ na-abịa o, mana ọcha kacha mma, ego ahụ na-abịa. But because you have unrealistic goals and deadlines, ọ dịchaghị ka ị naghị eme ọfụma. Maka ị nọ na-agbakiri onwe gị to the next person. Ị na-ewere onwe gị na-atụnyere onye ji ego, na-atụnyere onwe gị na onye ịma na-eji golden spoon were mụọ. Ị na-eji onwe gị atụnyere onye eji golden spoon were mụọ n'ụdị anya dị. Ịfụ nwa igwe, chu ya agụwa gị. Ịfụ nwa igwe, efe oyi n'ahụ agụwa gị. Ihe na-eje oshi, ọrụ oshi ka ị ya ha eje. You know? Oh yes, indeed. So, but if you see these people with too much aspiration, they're very unhealthy, this obsession from maybe the social media, AGA creative content. If we're right in there, and well, in the perfectionism. So we had them, and we also do hamma, and we also do ma. They are suffering from superiority complex. They want to be noticed. They want you to feel them. They want you to know that they have arrived where you are. They want to rub shoulders, even though they are empty vessels. They want to contend with people who are highly superior to them. Because their vision na be very unrealistic and ambiguous. This believing that I must, I should, why not me? Because ni feel ni menwurie. Guy, oburu ife niile ka ime nwuru were ya nwayo. Oburu ife niile ka ime nwuru. Ọkụkọ nwa mgbenye nya na onye eze nna apụ ọrịrị ọrụ ọnwụ na-agụ ya. Okedide ndị gụrụ egwu ahụ Oriental dị. Ọkụkọ nwa mgbe ya nya na onye eze kpagore. Ọkụkọ nwa mgbe nya na onye eze kpagore ọnwụ agụ ya. You must know your place. I'm not saying do not mix up with rich people. Mụnwa, abụ m a poor girl, but enwere m capacity. Njakịrị n'azụ. Enwere m mens. Nwee mens nwere mens. Nwee mens nwere mens nwere mens nwere mens. O dependere style iji abịa ịkpata ego okwu na ụka. So ịdị na ịdị ọbụla isi chọọ ya enye n'irie straight. Mana unhealthy competition you must stop because you must know where your strength mbidolu na ebe o jedebe. Ị marịrị onye karị. Ka ị ghara ije rub shoulders with onye karị gị. With one phone call, ị nweta onwe gị Abuja n'ọnụ nga pịtịkpọm. Yes, unhealthy obsession with the social media can actually generate and make people do things at the extreme. Now, if you are an Yahoo Plus, or because of this kind of thing, mewere machiekwe. Ọ chọrọ ịbụ nke a, chọọ ịbụ nke ọzọ, chọọ ịbụ Obi Kubana. N'ofu ntabi anya yet onweghị legitimate business. Ọ ga-eji wee contend with people like Obi Kubana.
ọ chọrọ ịbụ seaman global mana o nwere any visible business ọ ga-eji wee sị na ya bụ onye na-ere ana ma ọ na-ere ụlọ ma ọ buy and sell ma ọ build and sell ma ọ buy and build ọ ga-eji wee contend with that kind of capacity because enwere capacity ịghọtago enwere ịdị grace ọ ya abịa inwegodo ego ịma na ị nwere capacity oyo is your case. Yes, oyo is your case. Overemphasis on perfection. People that are so proud of themselves. They are so proud of themselves. Mistakenly, they do not even know when they've gone overboard. But in their stupidity, they begin to take the glory to themselves. Na akpọ mmadụ gwọọ ya kidney failure. Ha mara na ọ Chukwu na-eme ya na ọ just Chukwu jile akpalụ ngwa ọrụ as onye ọ chọrọ ijikwa ngwa ọrụ maka na onye ọ chọrọ imere amara ka ọ na-emere amara. But in no time you begin to take the glory to yourself. Chukwu esi otu agbọtọrọ na-enene. You know, nobody is perfect, but ị na-anya efu na o nwere ndị na-adị ndụ with overemphasis on perfection. Oduka nke ha ahachi flag ha enweghị ntụpọ ma ọlị. But ịbịa n'akụkụ ha ha bụ oke akwa na-anyị ka mkpọ. Omume ha ajọsịarị na-eji ka unyi ọ dịkwa nsachapụ. Yes, because they have unhealthy obsession with the social media content, believing that they must. And they will statement continually comes out of their mouths. Anything. And they find it very difficult to accept and cope with failure. Failure is abnormal. Yes, they feel that na mouse are not the abnormal. Na ha kwesịrị mouse. And then they can go to any lengths just to get this mouse. Unrealistic assumptions about others. How will you grade 1? Because also so their behaviors, the actionable. Nke onye ọzọ bụ rubbish. Ideas onye ọzọ bụ rubbish. They will tell you, I can do what this person said he can do for you. Let me even start doing it. If you know be Panadol, you know be like Panadol. Or maybe you make ọrụ. Ụmụazị na-amụ ọrụ na various radio station. Ị na-anya efu na ndị nke na-amụ ọrụ n'aka m, ha na-adị thorough. Maka, I don't waste time to put people on air. You would have access to the radio. But even on radio, I know enu. If you're not careful, obo ha na say, hey, you're doing well. Hey, you're doing well. Hey, ine mo ofuma isiga azaba. Yes, isiga azaba. Ona haka ihe anyị ji eme tripod. Isiga na aza. Before you marry kpariba mmadụ, yet you are nobody. You're not even worthy of an OAP. Itorubede a celebrity, but isiga azaba go nebu ka abacha mmiri eyehe. So onya melo onya bịa ha anu nekute ma anya filu no see finish. Enu omi aka gwa na nnukwu ọrụ dị n'isi ijele. Na agbara mbọ for 4 years. N'okwu a na-ekwu na radio na mekwuwe hieta. It's my 12 years. Boy for 4 years. So professionally, it's my 8 years. But when you expect immediate results or instant gratification, iga okwekugom ye several years, you know, for 4 years, ego na akume eba about 10,000 naira. Ekugom ye several. Oburon jakere. The day increase the salary mo na Solid FM and no na-enu na-ekwu okwu bụ onye ara ajụrụ SM. It's not even a joke. I need you to share this video to people so that they will hear and listen and learn. The day increase from 10,000 naira to 20,000 naira of my salary by GMI, Dr. Patendo. Bụ onye ara ajụrụ SM ebe o jere akwamozu na-achị. Ọbata na-etuchari aha onye ara o gafe onye ara wee jụọ ya ma ọkpọkwa ijele nwaanyị wee bịa ma ọ bụrụ na ọkpọghị ijele nwaanyị wee bịa nya nara azụ.
my madam chee na ọnya na mmadụ na-ekwu okwu wee tụgharịzie si na Ijele nọ n'Enugu, Ijele jee ti redio, ị ga-anụ unu Ijele kịta. It was on a Friday. Wee tụgharịa wee bụrụ onye ara jụrụ ya ese m, madam Aiko. It's not a joke. Oko onata say, hey, or getting a member. How is people who are known and working so hard for the station being paid 20,000 naira, whilst people are not making any effort? Na another 50. Raise my pay to 20,000 naira. Another month, raise to 30,000 naira. That's how I began. It wasn't rocket science. So, but when you expect immediate results and instant gratification, forget it. Ọ dị ka onye amụ ya bụ ụzọ jee ọrụ oyibo, ọ naghị akpata ego. Onye ọbụla efuru nwa egbe ntị ya bụ ụzọ fụọ ọrụ oyibo anaghị akpata ego. Neglecting self-care and boundaries maka gịnị? Maka na ị chọrọ ịdị ka Jennifer. Ọnụ gị isi akpụrụ alibat, isi gị na alibat ọwụ otu ihe. No, isi gị na alibat ọ bụ ofu ihe. Overly critical self-talk. Ị na-eto onwe gị otuto ntogbu, na-eme makwa ndị anyị bụ, na-eme na pati ya adịrị adị, na-eme enwere onye dị ka gị. Taa gbafuo onye ka ị bụ. The only person who has a permanent residence like in this radio station, Chifana Ayodemobi Ogo. Bosi ọbụna izuzuru enye gị ozigbo azụ oche. That's why you must keep a clean slate. Ka ọ ya abụ ịgafewe ụzọ echi bata bịa kene. Ọkwunuma Jane na-abụọ gafebe ụzọ nata ebe ọbịa kene mere anyị 1 or 2 were nabakwa Abuja as onye na-arụ na TVC. So otu ahụ ka ọ dị. Idebe a clean slate, ịnata gafebe ụzọ, ịnata ịbịa kene. Soro ibe nwee obi aṅụrị. Yesterday Gina came around. Compliance I. Oh, because no debele clean slate ka o ji wee bata nwa ọbịa kene. But when you become also onwe, you may create really unnecessary boundaries. As na mmadụ erughị ọrụ, ibi nke Joey Zaza mere mụ. Joey Zaza ka anyị meetiri somewhere na akwamozu Chief Chike akụnyere. Ọ bụ na ọmụnwa na papia na mamia na nyanwa na Chifana Ayodemobi na onyekwa ọzọ. Just very few of us came here in a chamber and I captured the videos and everything. I captured Chang. We say, can I have your contact? It was just when I heard his name, and trust me, a social media. So, but I was only excited now. Oh, do just come Joey. I was excited. And so you understand? I said, can I have your contact? And he turned and said, oh my God, I said, who are you? He said, I'm a broadcaster from Bozia Major. And he didn't felt like I should have it. Just because of that broadcaster. He didn't felt I should have it. Maybe he Nando broadcasters and on that hero. You know, when somebody doesn't want to give you a contact, you would know. It's not a problem. I didn't see it as a problem because I have the father's contact. What do I need the son for? You understand? So it wasn't anything for me. But those are the things. Chef no illiterate motara graduate. Imakwari? Oh, illiterate motara graduate. Ofu ihe ye jikọmụ na ya ofu ụbọchị nwere ike bịa maka ana m anya ajọ arụ ọ bụghị njakịrị. Onweghị kọntaktị m chọrọ na Nigeria ọ ya bụ mme call in 1 hour ma half minute ọ hịara ahụ. Onweghị onye ahụ, ahụbeghị m onye ahụ. Ịmakwara na inwe kata kọntaktị onwezi ihe iji eme, enwezi ndị iji akpọ, onwezi ihe iji eme, onwezi ihe iji eme. Onwezi ihe uru ọ na-abara gị because ha dey worthless. Those are big men. Ha anaghị achọkwa men n'akụkụ ha. So onweghị ihe iji eme. But when you have what they want, nwanne a na-achọ ga visa America. When you have what a big man wants, a man o nwere uru ebe a.
I'm telling you. Onye ọwụna chọrọ ịbụ big man, onwezi onye chọrọ iso the due processes esi akpata ego. Ị chọrọ ị na-efe n'ego n'elu, ị chọrọ ị na-agha ya agha. Nke onye kpatara ka ị na-agha. Nke onye jere kpata ka ị chọrọ ị na-efe n'elu, for goodness sakes. You are wanting to expect immediate results. N'afịa ibidoro under 1 year. Onye oshi ka ị bụ. Jenny, ezigbote onye oshi ka ị bụ. If you are really expecting so much dividend in a business you just started barely 1 or 2 years, ịma na ị na-ezu oshi, not just na-edebeghere deli n'ishi. Yes. You know, then these things will make you feel you're not good enough. Ọ bụrụ na m amaghị ebe m si na ebe m na-eje, ihe ahụ onye ahụ dị na-ahịrị m contact omeghe obi ga-ada mba, ọ dịghị ka you're not good enough. You can imagine ọ bụrụ na ọ nwoke ka emere ya. Ọ dị ihe ahụ na-eti nwoke na high jump, ọgbaba mbọ. Guy, ọgbaba mbọ. Ịghọtago? Ọ sị ifuru ego na ọ ya akpatarịrị ego kama ya were ofu mkpụrụ akwa nwa egbe ntị ya jee kpaa ya. Ihe nwa mebe. Because someone has already made you feel like you're never good enough. Oh, hancha be high na akpa na mgbede. Ebunu si anụnụ mgbe na Solid 100.9 FM. Ọ nọ na mba ejele Mbozi. Ọ dị na 10B Savage Crescent n'ime GRA n'Enugu. Afọ Mbozi eji ọfụ. Ada na ọfịja ji eme ọnụ. Ada ọ na-abịa ifuru ọchị eze ego gị niile a na-awụchi. Ọ na-agakwa ọ na-aga. Successful people just did not wake up to become very successful. Enwelu due processes na-agabigacha wela adị successful. You must take care of yourself. You must respect boundaries. You must know that you're good enough. Never ever see yourself as an inferiority or an inferior person. Aya na-emere ebere kwa mgbe, a na-ayọ. Nwanne, ihe ọghị ihe ofu ugboro ya ọghị ya mgbere ịbọ imere m guy, ma chịrị wakachi ego. Ọsọkwu ya efere nne m do na be gị kụwa ya. Maka ada ayọ m ihe mgbere ịbọ na-eto, nwe ya nye gị menweghị ya nsị gị iwu ọdụkwan. So ada emere m sengemenge ndị oke ego. Ana dey see you. Amwe the big man ma afube. So people making you feel like you're not good enough is a far. Overcommitting yourself to things or debt. Overcompromising and cutting corners to things not be detrimental to your personality or yes, ignoring personal limitations and weaknesses. For waiting now. For waiting really. Your limitations, your strengths and your weaknesses. Because Jennifer yatampa, but when you equal success or happiness depended solely on yourself and the external factor. No onye ọzọ emeghe ka inwe obi aṅụrị ya ha emenwe onwe inwe obi aṅụrị. Ọkwa nwere kwesị anyị na-eme program ebe a nsị na ụfọdụ kpọrọ ọnụ ha ashị. Kpọọ ọnụ ha ashị to the point na ha enye ha onwe ha enye ha mmadụ ha bịara ikwu ha. Ị na-azọ ọnwa ije ị na-etiri ndị iro ndị ụlọ agụụ ji ha. Ị na-aza ndo ị na-edoro ndị iro ndị ụlọ agụụ ji ha. Jirukwuo ma gị onwe gị because inye ha onwe gị. A lot of people anaghị enye nwudo onwe ha ihe ma ya fọzie inye mmadụ. Bonnie Azike, my office is at 10B Savage Crescent in GRA in Enugu State, Nigeria. That's where my office is. Ndị na-enene m na social media platforms anyị atijele solid na social media platforms niile. Anọ m na Instagram, anọ m na X, Twitter, anọ m na Facebook. Anyị nọkwa otu ahụ with our social media platforms nke Solid FM atijele solid. Ndị be ọ na-agakwa yes, o kwesịrị ị na-aga. Mgbe ọ bụ na ya emenwe obi onwe gị obi aṅụrị na ndị ọzọ ka ị kwesịrị ị na-emegara anyị ifu ebe a na-efe n'ego inu ị na-ajacha eze ka oke a na-akpọ ọkụ. Ya emenwe onwe gị obi aṅụrị. Yeah?
ịma na enwekwuru ndị mụ akọtọ mmadụ ịfụ ha na e-money eje mee mma koro okwu onye ọcha je mee mma koro okwu onye ọcha. People love to dismiss and minimize others' accomplishments and progresses. Iya ha ajụ ọgụga jukwu ọchịcha ị ga-ahara ofu just one. O jiri go the guy set ya sample obodo na-agbaghara maka ndị ọzọ. Ụfọdụ na-ekwu okwu na social media ha amaghị na enwe ihe bụ slander, ha amaghị na enwe ihe bụ libel, and all the liable and tantamount to ije nga or fine. You know, na-akọgheri nwoke eme mma kote okwu onye ọcha asịkwa na ọ na-eje na dume nwunye junior pope. Ụfọdụ osikwu na onye ama ụmụ bụ ndị ara. Then enwelu ndị na-feel sense of entitlement. Ime ka ebidokwana ihe ya ha sustain. Ime kata imezi igba ajọ mmadụ. Feeling entitled to special treatment and expectations. Nsogbu. Ezigbote nsogbu dị. Ebido na imewe ha n'imere gaba. Ime kata imezi igba ajọ mmadụ nke imere eme anakwu ogu n'iyi. You know? Overestimating your control, imago. Investing your time on events and outcome. Abasahoge. Okwon. Ihe anyị na-akpa na mgbede a bụ aspirations, people's thoughts and feelings of things that are not realistic. Ha che na iwu iwuriti na ha ya abụrịrị ihe dị otu a. Akara aka ude ekwe edere gị na ihe ahụ ka ị ya abụ. Will you be calm and discover yourself? Ki wee ghọta the channels iyesi na-eje, wee ghọta, wee mara otu iyesi wee bụ ihe ahụ ị chọrọ ịbụ. And not meshing around with people karịa gị. Ị chọrọ ịbụ dọkịnta. Ihe edenwuja mbụ, ihe edete 350. Ihe edete nwunye. I nwere isi akwụkwọ ka ọ acha m ya wanya bụ ihe doctor. Ị na-eme slay queen, vuru mvọ kwicha. Actually, no profession in the slay queen. Ihe dete nwuja mbụ nwe 300 and above. As onye nwere isi akwụkwọ. I want to be a pharmacist. Ị chọrọ a professional course. That ị na-ada English, ị na-ada biology, na-ada chemistry, na-ada physics, na-ada geography. Ị na-asọtụ. Oluzie mgbe iji achọta vein n'ahụ mmadụ, i were needle dụọ ya 99. Ịdị nke a dụrụ jide nwa m jide echi ya. You're hurting me. Please stop it. Please, you're hurting me. Unebe. Ndị ụlọ ọgwụ wee gbazuo n'ime paklen wee shia madam adụjine nwaanyị ihe ahụ. Ọ na-anụ ihe ahụ na-ekwu. Eziokwu nwata nwaanyị fụta. Nwata nwaanyị fụta baa chimu madam ọ na-anụ ihe nwa ahụ na-ekwu na ọ na-anụ ihe ahụ na-agwa dọkịta ahụ na ọ na-ahụ otu ya. Ọ mgbe ọ dụgburu ya ka ị ga-eji wee hafụ nwa ahụ. You know. Ebe little jide nna ma you're hurting me. You're hurting me. Please stop hurting me. You know? Control over events and outcome. Can you deviate a little or subpedal? Ki we si ụzọ ọzọ mara ma ị na-enwetakwa the same thing. Ọ bụrụ na pharmacy ekweghị agụ, medicine ekweghị agụ, laboratory technology ekweghị agụ. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ifu onwe gị na the medical line. Ọ bụrụ na ọ dịrọ possible, microbiology kwesịrị ikweghị. Ma ị nwee nchekwube bụrụrị na ihe ịchọ. Ụfọdụ chọrọ ya, but ha enweghị onye na-azụ ha. Ọ bụrụ na ị nweghị onye na-azụ, enwere ndị na-awụ concrete were agụ akwụkwọ from start to finish. Ọkwa ịma confirm. Maka ọtụkọ anyị onweghị onye zụrụ anyị. Na-awụ concrete na-agụ akwụkwọ n'ike na ebube. You know? But sometimes people just refuse to adopt and adjust to plans and face the obstacles and setbacks. Pull the bull by the horn, nejewa. One success story all the way. Ha chọrọ ije n'igwe mana ọnwa na ha agba. You know? Overestimating control over events and outcomes before ọ na-eme sef. Ịmachagbu ya, maracha ka ọ esi wee eme. Biko gwa ha uru dị na ya. Maka uru dị ya. Ndị be anyị ekele m uru motivation and drive. Ọ ya bụ realistic expectation ya. Ọ ga-eme gị dị motivated. Ifu ihe m na-eme ịchọ ime once ma ime nwurie ya na-eme.
eziokwu ka ọ bụ. But if not the unrealistic, you begin to think outside the box. Ka ị ga-esi wee mee nke gị ka ọ kụba. Enwekwa otu ọzọ esi akpa ego, enwekwa otu ọzọ esi aba ọgaranya. You begin to think outside the box. You chọba otu isi azụ onwe gị, personal growth. Chọba ọzụzụ, chọba mmụta, chọba nkụzi na ndị mentor ya akụziri gị ihe ahụ. Chọba onye ahụ sef ị laikiri ka ọ bụrụ mentor gị. Enwere m ike ịbụ mentor gị without you seeing me for one day. The same way enwere m producers all and around. Ada emelu m guy with production, amụrụ m ya amụ, gụọ onye agụọ na-eme ya eme bụrụ guru n'ime ya. So izuzuo na-emelu m guy maka production, nwa ọrụ na you will just achieve ihe dị impossible because ifụlụ onye ọ na-agalụ, onye ahụ ebughị isi na-abụọ, itinye isi nwanne isi na-ebu ogide, ị na-emenwu ihe siri ike n'onu yawa, inwe confidence, onweghị ejughị afọ ọfụma. Ị na-asolve nsogbu ọbụla bịara around you. Be encouraging. Na-take risk maka onye bụ na ịbụ onye dị ndụ. Ị na-enwe teamwork. Mụ na onye otu anyị si anọkọta nọdụ ana mee production bịa ebe a na-ekwu ya ọfụma. Ọkụba onye bụ na story na-atọ ụtọ. Ị nwee otu esi adapt. Onye a weta idea, iweta idea etikọ onye ọnụ. Encouraging self-reflection. Ịmalụ nke kụbara na nke akụbara. Ịma nke ọ ya bụ unu kwuo ndị NBC abịa nweta unu. But unrealistic expectation ga-eme gị na ọ na skelewu na-agba anxiety, stress, disappointment, frustration, low self-esteem, nsogbu ụwa, confidence ana, burnout, exhaustion, depression, mental health, strain, relationship, conflict. Onweghị gị na onwe gị ana-anụ sọsọ ọgụ kwa mgbe. Poor decision making. Ihe ọ bụla obi gwa gị dị mma, imekanye ya ma ọ na-aga aga ma ọ na-ana imekanye ya. Nwere ọnụ motivator. Ị na-procrastinate. Mme ihe a ka ya na-eme steady. Onwe nke na-abịa into fruition. Because your goals are very unrealistic. Because ha anaghị meet deadlines. Perfectionism, self-criticism. Ị na-eghe ama onwe gị ikpe kwa mgbe. Ị na-compare onwe gị kwa mgbe. Ị na-enwe anya ụfụ kwa mgbe. Egwu onwe gị a na-atụ. Itake risk a na-atụ. Nsogbu ụwa. O nwere mgbe ọ yeru sef ya dị afụ mmiri. Ọ dịghị ka ndụ village unu so. Onwe ndụ village unu so. Ọ atụ ndụ ezu ike. Because it is open to ideas. You know how adapt to change. Or say so. Ihe na-emewe assumption. Ya go ọchasị bute ọchasị bute. Iya, onweghị ihe ọbụla. Ogologo okwu adịghị n'ụka mgbede ndị be anyị. Ọ bụ ha na ịchọpụta nwụọ mmụọ na ihe ị chọrọ ime, mebie gaba, ekpere ka ị dị ka anybody. Self-realistic and achievable goals ka ị ga-esetiri onwe gị ihe a na-agaghị nke ọma. Ọ gwụchakwa ahụ, Jenny, tiri ha nwa obere ọnụ. Ndị be anyị ofu ihe m chọrọ itinye bụkwa all these unrealistic expectations most times are from the parents. Nke ga-asị gị achọrọ m ka ego nke if ọ nọ Emeka dị nka akpọm ndị doctor na ọ dịrọ mma. And you make children to then go out of their way just to please you and then displease themselves. And imekwa most of ndị na-amụdị ha nwere flavor aka ọrụ. O nwere nke ga-abụ ọrụ zero gị ọkụ ebe a nwee dị ihe ga-emebi. And maka na ifili na ọrụ ọka dị akwụ ọtụfụta ụgwọ chefuo na ya kakwa akwụ ụgwọ karịa salary work. Yes. Because there's this thing man got na salary earners as slaves because they wait till the month end before then age go. Ọ na-ha abata ọ na-apụ. Chefuo na aka ọrụ. Salary ma na ha nọdụ 30 minutes na phone. Ọ na-adị ka ọgwụ ego. Oh yes. Ndị be anyị ndị nne na nna mere na ụmụ na ebere ọ ya dị mkpa. Ị mara ihe nwa gị na-emenwu. Encourage her. Ya mesibi ya ike. Ị na-anụ? Ya mesibi ya ike. Senior brother Peter Obi, ada mụ na ya bibu na ya adị before. Anyị mere ya ka o jee gụwa medicine mana o nweghị isi akwụkwọ. Ihe ọ na-agụ bụ so egwu na compound anyị. Ụtụtụ kwa ehihie kwa abalị so egwu. I'm telling you, that first time, that second MB, that third MB. Ọ bụrụ so egwu ka ọ na-eti n'ime ya ada. A na-ewaste ego. Onye ma ọ bụrụgo dọkịta, o nwere ike ọwụ maka ha ji ego, nwere ike ọya ha awụ. You understand? But
Parents should encourage their children to be what they ought to be. Maka ọdịmma ụmụ ha. Ibe anyị ebe unu si n'onu anyị bụ na Solid 100.9 FM. Ọ nọ na mba Jele mba ozi, ọ dị na 10 Bs average percent n'ime GRA n'Enugu. Ozi eji ọfọ bụ afọ ọ gakwara ọ bịa kwesịrị ịga. Udo dịrị ndị be anyị ekenye nnụnụ.